Part 2 walitti deebinee irraa part 2 keenya jechuun baay'ee dasa nama jedha waa'ee cultural environment ilaalla. Inni tokkoffaa eegalaallee part 2 cultural environment dha. Okay. Cultural environment jechuun like share subscribe by the way like share subscribe gochuun cinaa dhaabbadha. Baay'ee isin namoota ciccimoo waan taataniif hiriyoota keessan biraas akka ga'uuf like share subscribe godha. Part 2 kana keessa wantoonni nuti ilaallu culture maali? Amaloonni culture maali? How does culture affect consumer behavior kan jedhullee. What does subcultures mean? Element of culture kan jedhu wantoota shanan kana ilaallaa jechuudha. Tokko isaatti culture jechuun maali? Culture jechuun aadaa jechuun maali? The concept of culture is accompanied by numerous definition. Culture jechuun universal definition hin qabu baay'ee. Fakkeenya aadaa jechuun jenna nu biratti akkaneen. Ameerikaanota biratti aadaa jechuun definition kophaa qabaachuu danda'a. Awurooppaanota biratti, Afrikaanota biratti, Laatiinota biratti, Araboota biratti. Garuu definition kana hunda gisee walitti qabne. One study found that there are at least definition 100 akka qorannoon agarsiisu definition 100 meeqa qabna? 64 qofa guutuu jira jechuudha. Maal ibsu? Kan ibsu culture qofa kan ibsu. And some definition tokko manaa research takka kan mul'isutti 240 kan jiru. In case good definition kan jennuun hunda kana keessatti jechuudha. One of the concept of the culture means many things to many people. Maal jenni? Irra bareedaa aadaa ibsuudhaaf nu fayyadu definition jirtu keessaa conceptiin culture jechuun wantoota waa hedduudha ummatoota hedduu. Waa hedduuf keessaa qabdi namoota hedduuf. Kana jechuun hawaasota hedduu. Okay. Conceptiin kun maaliif keessaa qaba? Normiif keessaa qaba, vaaliif keessaa qaba, custamiif keessaa qaba, aartiif keessaa qaba, wantoota hedduuf keessaa qaba jechuudha. Culture jechuun gabaabsinee giseen a set of traditional belief. A set of traditional belief and value that are transmitted and shared within in a given society. Aadaa jechuun akkaatumaan hawaasni tokkotti amanaa ture durumarraa ka'ee vaaliyuu isaa faana. Aadaa isaasan, amantaa isaasan, nyaata isaasan, dhugaatii isaasan, haala jiruuf jireenya isaa hunda of keessa qabate san transmit kan daddabarsu walirraa walitti jechuudha. Dhalootarraa karaa dhalootaatti, abbaan ilmarraa karaa ilmoon abbaarraa kan dhaaltu yookaan abbaan kan ilmoo dhaalchisu. Hawaasa keessatti kaniifi share ta'u jechuudha. Gabaabsinee culture gisee hiiknu jechuudha. Okay. Culture is also totally way of life. Akkaataa jireenya waliigala thinking ammallee akkaataa yaada patternii isaanii. Passed from generation to generation. Dhaloota karaa dhaloota biraatti kan darbu. Behavior can be interpreted differently depending on in the world it occurs. Consider this example. Standing with your hand on your hips is gesture of defiance in Indonesia. When you shake on your head from side to side, that means yes. In Bulgaria, India, Sri Lanka, cross your leg to expose that sole of your shoes is unacceptable in Muslim country. Agartanii aadaan tokko yoo sirriitti kan nama dubbistu taate fuularra wal bira dhiyaatanii kana wal dhungatanii yoo kan laaltan taate bakka wanni tanaa taate jedhamee hubatamu. Tokko immoo miila warra keessee kana taa'uun siliipparii garagaraa fayyadamtee shuuzii garagaraa fayyadamtee fudhataman qabu takka immoo waan biraa sitti hiikkachuu danda'a. Tokko biratti immoo hidhii ciniinnachuun yookaan immoo standing your hand on your hips is gesture of deficiency in Indonesia. Akkaatuma namni itti amanu jechuudha. Kanaafuu behavioriin akkaatuma bakkaatti jirtu saniin ibsamaa jechuudha. Okay. Culture amma fakkeenyaaf egaa definitionii culture amma kana hubanne jechuun
Kaalcharoonni amala akkamii kaaraakteroota akkamii of keessaa qaban jennee yoo ilaalle tokko tokko isaa definition. Culture is perspective, culture is social share, culture is facility of communication, culture is learning, culture is subjective, culture is enduring, culture is cumulative, culture is dynamic. Tokko tokko isaanii hunda ilaalle jechuudha. Culture is perspective jechuun maal jechuudha inni? Culture is prescribed kind of behavior considered acceptable in one society. Behavior that are acceptable in one society may not be accepted in another society. Behavior which unacceptable may not be accepted in another terms. Okay, smoking was only socially acceptable behavior, but recently based on become more and more undesirable, both socially and medically unacceptable. Okay, culture is perspective jechuun culture akkaataa itti perspective jechuun akkaataa itti fudhatta kamuu itti hubatte. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessatti foon harree nyaachuun foon saree nyaachuun baay'ee noorii takkamu waan paalcharii keessatti baay'ee jibbafamu. Garuu chaayinaa biratti fudhatama qabu. Kana jechuun aadaan hawaasa tokko bira fudhatama qabdu aadaa hawaasa biraa keessa fudhatama qabdu. Wayim aadaan duraan fudhatamaa turte amma keessa fudhataman qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf duraan sigaaraa dhuguun yoo noormaali taate amma immoo qorannoon garaagaraa akka garisaa jirtutti sigaaraa dhuguun hawaasummaa irrattis fayyaa irrattis biyya irrattis ikonoomii irratti dhiibbaa waan qabduuf sigaaraa dhuguun dhiibbaadha jedhanii hawaasa tokko tokko bira fudhatamuu jira. Duratti immoo garuu sigaaraa dhuguun aadaa turte. Agartanii maal jenne aadaa duraan jirutti akka yoo ammaan fudhatama dhabde wayim immoo aadaa hawaasa tokko bira jiru hawaasa biraa biratti yoon kan fudhatama dhabde taate culture has perspective jennaan jechuudha. Okay. Inni itti aanu socially shared gizennu. Culture cannot be existed by itself. Matuma isaatiin culture jennee jiraachuu hin danda'u. Amma hawaasni tokko aadaa nama fakkeenyaaf aadaa na jiru hawaasa kan biratti immoo barataman taanetti jechuudha. Those may shown by member of society that acting reinforcing kam akkaataa nyaataa akkaataa dhugaa akkaataa garaagaraa ta'uu danda'a. Kana jechuun hawaasa tokko biratti innaa keessummaan dhufte takka immoo namni ingidaa wayii takka immoo namni wayii isinitti dhufe akkaataan simannaan aadaa Oromoon buna dhaabee nooruu jedhee simata. Seenaa jedhee keessummaa fi simatee kabaja. Kana jechuun as shawaa keessa kan jirus akkasiyyoo filata Harargee jirus akkas filata Wallagga jirus. Kana jechuun shared jechuudha. Zaati culturally shared jennaan. Okay. Culture jechuun facility of communication yoo jenne it is a common habit of thought and feeling among people. Akkaataa habitii fi taa'uutii feeling isaan jidduu jiru koma yoo ta'e. Kana jechuun Oromoo biratti namni tokko yoo ni bakaatu taate badii guddaa yoo taate hawaasa Oromoo shawaa bira jiru yoo ta'e kan Wallaggaa bira jiru yoo ta'e kan bira yoo jiru yoo ta'e bifa sana jechuudha. Kana jechuun communication groupii tokko ta'uu danda'a afaan illee ta'uu danda'a. Oromoon innaa wanta godhu waan bitti barate uffata aadaa adii uffata. San namoonni biratti immoo akkas jechuudha. Adii uffachuu jechuun qulqullummaa agarsiisa. Communication jechuudha. Aadaa communication ta'uu agarsiisa jechuudha. Okay. Culture is learned. Aadaan ammaan hin baratamti. Ofiin osoo hin ta'in namni dhala tokko osoo hin ta'in hawaasa irraa kan fudhattu jechuudha. Kana jechuun yookaan ni irra dhalatteetii hawaasa warra keetirraa baratta yookaan ammoo alaa dhuftee keessa teessee turmaataan baratte. Enculturation jechuun it must be socialization. Kana jechuun when person is observed. Gaafa namni tokko maal godhe observe godhe yookaan learn culture which has his rise keessatti dhalate. Kana jechuun ammoo acculturation ammoo garuu another if people namni tokko jechuun culture society other than one of the which show has been rise. Kana jechuun processing acculturation. Acculturation fi inculturation jechuun inculturation inni jalqaba maal jennee fudhanne sorry for pronunciation idhaaf sirreessitanii dubbisuu dandeessu sini. Anamma hawaasa Oromoo irraa daladee aadaa uummata Oromoo naan beeka. Keessattaan daladee osoon keessa dhaladhee jiru kan jalqabaa jechuun osoon dhaladhee jiru aadaa sayyoon hin bare inculturation jenna. Acculturation ammoo Mr. John Ameerika dhalatee garuu Itoophiyaa dhufee jiraate waggoota 10 taa'ee aadaa hawaasa kanaa barate. Gartanii zaatiis acculturation jennaan jechuudha. Keessa dhalatee qofa osoo hin ta'in alaa dhufee waan baratu jechuudha. Culturein bifa lamaan kanaan baratama jechuudha. Culture subjective jechuun maal jechuu inni different culture have different idea about same object.
Culture is unique and arbitrary. What is acceptable in one culture may not be necessary be so in another. Example, Croatians compensate as bride of groom for rising her India. It is another way. It is another way. Ma fakkeenyaaf kaalchariin hawaasa tokko biratti saabjektii jechuun wanni hawaasa tokko bira fudhatama qabu hawaasa tokko bira fudhatama hin qabu. Kana jechuun akkuma fakkeenya jalqaba isinii kaasee fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti shamarri takka mataa bantee qofa raaqootii siif irraa bantee jechuudha. Akka biyyoota faranjii keessatti qullaa deemuun baay'ee fudhatama hin qabu. Fakkeenyaaf shamarri shamarratti heerumu dhiirti dheerumatti wanti jechuudha dhiirti dhiira faana gaa'ela raawwachuun dhorkaa ta'uu danda'a. Itoophiyaa keessatti garuu Ameerikaa keessatti fudhatama qabaachuu danda'a. Kanaafuu aadaa the same objectiidha beekamu. The same object. Kana jechuun wanni asii beekuu qabdan objektummaan wal fakkaataa. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti nuti biratti dhiiraa fi shamarra tokko walii fuudhuun yookaan fi waan gaarii taate garuu Ameerikaa keessatti dhiiraa fi shamarri wal fuudhuun badiidha jedhee yaaduu danda'u. Same object jechuun wantoota wal fakkaataa. Wayim Itoophiyaa keessatti foon loonii nyaachuun yookaan fi fudhatama qabaatu taate Ameerikaa keessatti foon loonii nyaachuun fudhatama qabaachuu dhabuu danda'a. Maal wantoota wal fakkaatu keessatti jechuudha. Culture is subjective jenna. Culture is enduring jechuun ammoo culture is shared and passed along generation to generation. Kana jechuun culturein tokko hunduu itti fufa jechuudha. Kana jechuun culturein takka generation tokkorraa yoo karaa generation itti aanutti kan dabru taate qoqqoodame jechuudha. Okay. Culture is cumulative jechuun ammoo based on 100 or even thousands of years accumulated circumstance. Kana jechuun amma fakkeenyaaf gaafa duraa dhaloonni keenya kan generation keenya osoo hin ta'in innaa duraa Oromoonni akkamitti irreeffataa turan jennee yoo laalle akka ammoo gaafa duraa innaanii fi Oromoon innaa dhimma tokko qabdu odaa jala walitti qabamtee takka ammoo iddoo takka teesseetii muka jala teessee seerasiitumatti nama wal lolee wal aarsiti. Garuu waggoota hedduu booda aadaan san modify taatee muka keessa maaliif galma hin jaarannu kan jiru galma abbaa gadaa jennee hin jaarannu kan jiru tura keessa maaf floorii garaagaraa ijaarannee namayyuu mana keenya keessa teenyee murteeffannee maa walitti qabamne jechuun dhufa. Kana jechuun generationiin tokko aadaa abbaa isaatirraa takka ammoo maatii isaatirraa dhaale waan takka itti dabalee aadaa itti fufsiisa. Takka ammoo aadoota duraan jirtu san adeemsa keessa badaa aadaa biraatiin bakka bu'aa dhufu jechuudha. Culture is cumulative jenna. Culture is dynamic jechuun ammoo passed along from generation to generation but not static in dynamic and changing jechuudha. Kana jechuun dynamic and changing. Dynamic jechuun is a aspect of culture and make some product and obsolete can ensure buying habit because value idea change over time. Kana jechuun aadaan ati ammoo duraan nama fakkeenyaaf dur keessatti namni innaanii fi waan tokko godhu waan akkana nyaataa nyaatu inni adeemsa keessa immoo garuu wanni san badii ta'uu danda'a. Wanni kun ammoo over time keessa change over time because value and idea guyyaarraan jijjiiruu danda'a. Marketers must be keep up with change in taste in order to centralize new cultural hand. Maka bifasanii laaluu dandeessu jechuudha. Okay. Culture is okay. Influence of culture dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a? Culturein tokko amma waa'ee culture dubbataa jira. Eega definitionii fi akaakuu culture ilaalle culturein dhiibbaa akkamii qaba kan jennu irra dhufnaa jechuudha. Kana jechuun akkaataa yaadumsa keenya irratti aadaa nuuf fiduu dhiibbaa godhuu danda'a. Ammallee thinking process keenya illee dhiibbaa godhuu danda'a. Ammallee communication process keenya irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a. Influence of culture on consumption takka ammoo waan nuti nyaannu waan nuti illee dhiibbaa godhachuu danda'a jechuudha. Ammallee living style
priority of needs and detected all by culture. Culture is prescribed the manner of people satisfy their desire, not supernumerary consumption habit by greatly. For example, fakkeenya isa ilaaluu dandeessu isin ammoo akkan ammoo jechuudha. Akkamitti food preparation method are detected by cultural preference, not only culture of influence what it is consumed. Amma fakkeenyaaf akkuma reefu jennee culturein way of consumption maal akka nyaachuu qabnu maal akka godhuu qabnu irratti illee dhiibbaa nu godhuu danda'a. Amma fakkeenyaaf aadaa keessatti namni biyya tana beelee osoo inni foon loonii malee foon harree takka ammoo foon saree jiraate yoo beelotee jiraate Itoophiyaa keessatti beelaan du'i malee nyaatin siin jedhu. Chaayinaa biratti ammoo akkasii miti jechuudha. Kana jechuun aadaa nyaatatti qopheeffatanillee aadaa nyaatatti nyaatanillee dhiibbaa qabaachuu danda'a. Kana jechuun biyyoota musliimaa biratti foon booyyee nyaachuun dhorka takka ammoo musliimoota biratti garuu ammoo biyyoota kaan bira foon booyyee foon filatamaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu way of consumption keessatti illee dhiibbaa godhachuu danda'a jechuudha. Gabaabsinee keessatti way of thinking process keessatti illee ammoo fakkeenyaaf akkaataan person observe foreign culture takka ammoo out of making reference perhaps unconsciously back of personal cultural value. Kana jechuun biyya tana keessatti akkaataan aadaa akkaataan uffannaa maaf thinking process keessatti illee dhiibbaa isa godhuu danda'a. Maaliif fakkeenyaaf foon harreetiin nyaadheetti kan yaaddu taate akka ati foon harree san nyaanne takka ammoo foon gaalaa nyaanne takka ammoo foon saree nyaanne si dhorkuu danda'a. Biyyattiin foon san nyaachuun aadaa hin ta'in keessatti jechuudha. Kanaafuu akka wantoota ati yaaddullee si to'achuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kaalcharii dhiibbaa akkasitti illee sirra fiduu danda'a jechuudha. Communication process keessatti illee dhiibbaa sirra godhuu danda'a. Aadaa tokko keessatti ennaa harka walirra keessa teessee haasoftu tuffiidha siin jedhu. Bakka takka takkatti ennaa nama taa'utti amma fakkeenyaaf aadaa tokko keessatti communication process kan fakkeenyaaf namni tokko isinii taa'u jiru isinitti dhufee akkam jirtu nooruu ashamaa isiniin jedhee lafaa ol kaatanii fi yoonii fi kanii mallayyoo takka ammoo koofiyaa qabaatan foofirraa buustanii mataa gadi hin qabaanneef ati tokko isin nagaa fayyaa jirtu itti irraa uste maal ta'uu danda'a tuffiidha jedhee hubachuu danda'a. Tokko agartee communication process jechuudha. Tokko immoo garuu bakka aadaa tokko biratti yoo namni tokko alaa dhufee takka ammoo namoota osoo deemaa jirtu nama takka harkite harkuma ol qabdee harkuma keetiin akkan harka yoo raastee namni kun gammachuu qaba. Takka ammoo salaam naan jee jira jedhee hubachuu danda'a. Takka ammoo aadaa tokko keessatti namni karaa irratti kana yoo waliin dhufe waliin dubbisne wal bira danda'a. Aadaa tokko keessatti ammoo garuu osoo afaanii waliin dubbisne ijuma keessa wallaaltee yoo ol jettee gad jettee salaamtaa kannitee takka ammoo nama san faana salaam jettee takka ammoo wal dubbistee jirti jedhamee communication process illee bifa sana uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu influence dhiibbaa akkasiitii qabaachuu danda'a jechuudha. Okay. What does amma subculture jechuun maal jechuudha? Culture eega jennee subculture jechuun maal jennee because of differing culture worldwide consumer homogeneity does not exist. Heterogeneity or difference consuming group are very everywhere. Kana jechuun akkaatuma jireenya hawaasaa keenyaa kana yoo laalle bakka hundatti homogeneityin argachuu hin jirtu akka jechuun heterogeneity heddummaata. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa fudhatan sabaa lammoota meeqaantamtu jira jedhamee himamu. Kanaafuu kaan gurraacha ta'uu danda'a, kaan Jiwushan, Kaatoolik, Musliim, Yang, Old, Eastern, Western jennee kana wal qooduu dandeenya. Guruppilee xiqqoo guruppilee gurguddoo jennee waan guddoo subculture jechuun isaanowwan kana jechuudha. Communication problem between speakers of different language are apparent to all. Was namayyuu kan mataa fi qaba. But people is who presumably speak same language may also encounter serious communication problem existing in different culture of subculture. Kana jechuun iddoolee takka takkatti afaan Oromoo baay'ee dubbatamoota as keessaa baatee yoo naannoo biraa dheetti bakka sanii dubbatamuu dhabu mala. Kanaafuu namayyuu afaan garaagaraa dubbata, aadaa garaagaraa dubbata, waan ati jettu san si dhaga'uu dhiisuu malaa jechuudha. Bakka biraa hin naadeeti. Subculture jechuun maal jechuu inni distinct or indefinable cultural group kan argamu kan ammoo ibsuu dandeenyu cultural groupii takka groupii culturii takka zaataa value tan qabdu common kan walo within overall society society isaa hunda keessa addatti kumbichaa isaaniitti beekaman qabu. But certain character that are unique itself kan biraarraa kan isaa ammoo waan addeessa godhu yoo qabaate zaate subculture jenna. Culturein tokko kan mataa isaanii yoo qabaatan culturii beekamtu kan nyaatamu kan dhugaatii ta'e garuu culturii aadaa saba biraan takka ammoo culturii biraa faana waan addeessa godhu waliisan fakkeessin yoo qabaate bicha. Kanaafuu ammoo subculture are group of people
within larger society group of people taate garuu society hedduu keessa society guddaa keessa addatee kan jiru jechuudha. Okay. Fankishinoota qaba. Inni jechuun subculture fankishinii qaba. Fankishiniin isaanii tokkoffaan group of identification jenna. Subculture provide psychological source of the group of identification. Culturein tokko immoo maal fedha psychological source of group identification ta'uu danda'a. Maal akka individual will be now if he or she white, black or Spanish ta'uu danda'a. Kan mallallee based on association with same kind of people ta'uu danda'a. Kaan ammoo network of group of institution ta'uu danda'a. Kana jechuun maintenance of primary relationship with other same culture keessa ta'uu danda'a. Kanaafuu function of subgrouping identification is ta'uu danda'a, institution is ta'uu danda'a. Ammallee function isaa frame of reference illee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo nama fuula kanarraan akkanatti iddoo kana jechuudha qalama gurraacha dibataati inni kun ammaa Oromoo irraa dhufe inni kun ammaa naannoo kana dhufe rifeensa nama amma gadfannee yoo ta'u inni kun ammaa rifeensa baay'ee aadaa akkasii bira ta'u inni kun karrayyuu dhufe inni referensii ta'uu danda'a jechuudha bifa san ilaaltanii jechuudha. Okay, basis of subculture jira baay'isii qaba wanni hundinuu jechuudha. Way of classifying subculture keenya baay'ee reesii ta'uu danda'a. Ethnic origin one of the way not only one. As a demographic or social value can be just as suitable for establishing subculture within the nation. Some of classification in social economic starter, ethnic collective, black, Jewish, murteessu, religion population, regional population, age of grade, community type, institutional complexity, bias, garagara, fayyada wanta ta'eeti subculture in tokko adda baasuu danda'a jechuudha. Namoota maal social starter lower class ummata economic sadarkaa gadii warra sadarkaa olii ammallee warra jiwishoota warra gurraacha warra adii ammallee kun warra lixaati warra bahaati kun ammoo warra magaalaati kun warra baadiyyaati kun ammoo warra barate warra baratiin jennee bifa kanaan wanta godhu jechuudha. Okay. Occupational group dha kun warra hojjetu kaan ammoo warra kaatoolikii amantaadha kun muslim kun ammoo revolutionary wantoota garaagaraa sun sooshaalistii kana innee gizeenii fi namoota garaagaraa adda babaasuu jechuudha. Okay. Elementii qaba kaalchariin vaalii jechuun maal ritual maal jechuun simbool maal billii jechuun ammoo taa'ut process jechuun maal jechuudha kan jedhu kun hundi elementoota vaalii teenya jechuudha isin ilaaluu dandeessu kana jechuudha baay'ee ritual kan jedhu hunda isaanii ilaaluu dandeessu viidiyoo qabatanii ilaaluu dandeessu cultural cross comparison kan jedhullee reading assignment isiniif haa ta'u maaf baay'ee qallaalee waan ta'eef isinii galuu danda'a. Paartiilee jajjabduu jira waan ta'eef karaa paartii saniitii dabarraa jechuudha. Okay. Kanarraa kanumarra raawwanna baay'ee ka walii galee baay'ee akka inni caqastan abdii guddaan qaba. Paartii sirii yookaan kilaasirii keessa dhufnee jira economic environment bira geenyee jira baay'ee galatooma like share subscribe gochuu waan nu cinaa jirtaniif galatooma kanarraa sumarra raawwanna nagaatti.